nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahatale membe kering alengantilin nyulula nyunu nada munela kambe dahan membe kering gabonyine nyama mbaliko ninyine belori jaliban na doya nyolbe dahata mbetilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahatale membe kering alengantilin nyulula nyunu nada munela kambe dahandi yo mbalikoma jaliban na doya nyawanya mbaliko membe kering gabonyine nyama ninyine beloring tolbe dahata mbetilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahatale membe kering alengantilin nyulula nyunu nada munela kambe dahan membe kering gabonyine nyama mbaliko ninyine belori jaliban na doya nyolbe dahata mbetilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahatale membe kering alengantilin nyulula nyunu nada munela kambe dahandi yo mbalikoma jaliban na doya nyawanya mbaliko membe Yona Forex Bureau. Badimori Yona Forex Bureau mi yalon ko felalie seda kunda bambo walla mu dulati dami yalon ko kodi kiyo anin kodi falengo nyinu mu nyonta wonde. Yona Forex Bureau itorbaliye bambole ando fele ye kunda baso dale lat bakote mi yalon ko wolam Purple House ti. Badimori atol mi yalon ko albe banko e bantala. Na lafta kodo kila nyinkamala alla mole ay tariya andale minki ye wosoto tariya nyama alfero ke aliyakini Yona Forex Bureau la atul mini yalon ko fanal be Gambia na lafta kodol de fali da kabri euro lomba fo pound lomba wala fo dollar ani nyin kodi dolu Yona Forex lon dolate mini yalon ko e kadadi ma di mi yalon ko ase kontan ando nyin kodi dolu fanam be bulu e lafta ke fali nin dala sora wala badi won kamune bato al nga fero ke nganna kodol kini Yona Forex Bureau la ani nganna falindirol keni Yona Forex Bureau la dami yalon ko mbe bane hoda male sotola wakamala na lafta kuma ko sotola nyinol beto ali kumandi da telefono to 9000392683215173389998055526 badi ngol Yona Forex Bureau wolle nata kan dahandi kodi kiyola anin kodi fali wala fannala walla Yona Forex Bureau ala baraka jarama. Damansena ite wili sino iko nyadi bulli sop extras li badi ngulu jakalo band bulli shop extra le nata mi yalon ko ifedale bulli shop number 1 balaje dorong birkama police station o nyatile wala birkama sate kono inata le de iko fengo fenniatra sola jora ngolong ikabele wafi anim fengo fenniatra wole nin channel lu kata ikabele wafi ando mi eto la kodia ni nyunulu sai to bulu fokabang eto lu fango la technician ole kata foya ye mume be fixali badi ngol wallan kamone batu nyin kudi mala ando ate bulli shop extra ye fanal sotale le mini yalon ko ike charge andu ike dem fanan enila remote lu
inate fanal sifa be sotale min ya lon ko fanan ike londele walle kela e manna da wole ko adoptalu anin sola boxol min ya lon ko bolsi sabale katela walla bolsi nani ye table stanal sotale le do monde malu anin wara mambalu water dispenser stabilizer bolso min ya lon ko ke charge haniya kurango fa ite buka kalamuta moto battery lu min ya lon ko original long asifa wo sifa anin original solar battery lu anin remote battery lu kata fo la electrical iron pour do ko lalo bari manna da wole ko nyim bohol machine anin nyin television min be jamane kuto kono flat screen anin smart tv e kanyim be sotalele andu yela antenne fanan sotalele anin satellite disco lu nyul bele be ya asifa wo sifa wala badi ngolu bulli shop extras wolle nata kan dahande na electrical wire kulto na solar anin na channel to wala nil lafta kuma koyo moyla nyimbeto alinge commande telephone to 918 0355 7370931 wala 3902720 bulli shop extra wolle nata ka extra lafan na kuwol kan wala jarama buy Damansena Congo damanda badi mbe august le kono de september kana ani october andu ngalo ne wo watol la nyamur kasiya bakele na korda dandangol la na suwol kono na gadinol kono anin na bade koluto anin dula kumalu dami yaron ko mol ka benje mini boko salkeralo wala ya sabu Red Star Family Company mini yaron ko bade gunjur sate kono wolle nata kalu dahandi nyama kuntola italudun masingo sifa bele be bulu mini yaron ko isalla nyamolu kuntu ye tembendi ye muru ye ko ye jamfandi ye kuntu daminna iko ika garden do ko fanankele ni atare lafte la garden o plan na aniya decorate dami yalon ka se kesidula nyimati isa yirol be kuntu ye flower kuntu ye be nice ndiye andi bugo da makade moto bali be bulle ka fo mi ye towel vehicle nyin kamala ni la moto sangara pani tadulato e ma sabano juloti je itele kanale ya moto nyafu ye nyuwala ya sambanan foyte la fitala dami wallan kamune bato al ngamboreno Red Star Family Company minili yalon ko e bali gunjur satele kono le pitane silo kan karamba kunda wallan alinge kumandi ni lefta kuma koyo moyla je 237 1113 318 8131 448 6841 Red Star Family ala barakaba TAF Africa Global walle office da sona yarim ba sotalie ila madiba molo kono mimbe TAF Burfoot Garden silabaka nin commercial office holding in 24-hour security system la nata standby generator air condition conference room mi yalan ko ni la staff sul sala mitino sotoje ani fanson cash power ni atreba office nyinin kam mi yalan ka warata ni atreba office nyinin kam mi yalan ko pour mo lene taraje tabata ni atreba office nyinin kam mi yalan ka ni la doko be nyomoyla wotela nyiniro be dafa katun TAF Africa Global yanyin commercial office le sotale la TAF madiba mall bumba kono mimbe Burfoot Garden silabaka na telephone bundal kumane ba memo 733-3363 733-3363 hani kabin email info@tafafricaglobal.com alabaraka. Je voudrais du soleil vert. badingolo ni amoy French touch wala famu français lo tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin kontena bale bije mi yalon ko fengo sifa bele bije e fengol mi yalon ko boko television lo frijolo la rangolo anila matlalo kata fo kapetolo anin fole solo bicycle kendolo sofa lo alla nyin silam balu mi yalon ko sela no kan e manna da wala de ye foko jayo sifa bele sotale je mi yalon ko ni je doron e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal mi yalon ko ni
ni e soron dore ka kumale kim wala mu floss doste e ko fanan sotale le kabirin palantero lu fobundalu bari man na da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyi ko la masingolti photocopy masingol kata fo printing masingolo anin alla nyi laptop ko tolu min yalon ko wala be jamano ko no windows sifal bele anin container lu wala nga fero ke ngamborin ni kachanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 315-2384 746-1330 921-2207 baratol min yalon kalbe tubabu do ali commande +33-659-433820 +33-669-352670 wala French touch e man nada wala e ka fengol fanan sambale nanne kabonan France kana Gambia banko kan ali fensi fa o sifa soto fengol min boko bukono fengol lombang fo workshop o lombang asa be dile ya sambale nan Gambia andu mi yela kodia ni afutandi Gambia wato minne e ka sambale foita mari fangola bundato ande man nada wala de e ka motol fanan soto le motol min yalon ko moto kendo le kaminulu wafi min boko Mercedes Benz lu Toyota lu Volkswagen lu Ford Skoda ani nyim moto kota ngol min yalon ko wolle be jamano kan wala badi ngolu French touch wala nata kan dahanli Je n'en peux plus de t'attendre. Badin jibe lalu moben jibe kan dawda ani moben lamoy kan dawda ngali bismillah na kacado ninin tembo sida kacambe alon ko walla kanal alla lamar kunda bato anala jibe kunda bato membe kering television o anin su radio mbaduno alon ko ninin tembo sida ninin kaca nana da farla ko lebe je menalon ko ko ka folo walla la bidum fanan o farla kolu mba folora walla ka o farla kolu ka wal natal janto mba folora menna wala mbe ala subhanahu wa ta'ala mansa kallankew mba tentula mba warandla ni warandrobe danda sirona mba tentula nin tentobe kamal man kutola mansa kallankew me niyetun tolbala fo bi fanan nadasi ala nyin nyawala nyin kundo jam bi fanan nta kunden adama fadera ntelebe sirim bosuba toyala me nyenkelending siran kanne mansi odo menko do wala nyinde ko ninga ala subhanahu wa ta'ala ninga tendu nga warandi menkel do wala nyinde ko mbe ala subhanahu wa ta'ala mansa kallankew mba danila ala la fontole ko ababulu ate banna wato bela insa dari ntolu jongol fenten nate mo foka ate mansa kallankew ka dani odo ala mansaba mba danila wala nyinde ko nyin jankaro me yalon ko wala be duniya kono fase nyin jankaro asa farla wul duniya kono mol men yalon ko wala fana mantare fambul nin ko mol mantare fambul wala mu sasa tolti ani mol men yalon ko mol men yalon ko sasa tolu ani men yalon ko ela sondome mamon yol soto be ala mansa kallanko mba danala fonyi mol fana seka mol men yalon ko ala se taram fambulo aso kendi o mari nyole ñomoy baliyal beje fitnol ye ñaatiling teben kambe o mantara dulal men be ala mansa talla mansa kallanke mba danila fase teben kambe on asanati molu tema men yalon ko wala be bankol men yalon ko fitnol ya ñaatiling bankol men kam fo mansa talla se teben kambe on asanati o bankol kam mbadunu bi nyulo bi ko dale ning nyawala ninto mbadunu mbarin gambian kolu insina dungale kacha kono wo kacha dum fanan mba fulo menna wala nyim bankoti Gambia nyim banko ntollata mu nyim bankoti ntolle denda nyim bankola andon tolle ka decisional make nyim banko kan jang ntolla ka fu kole ke nyim banko kan ke nyim banko kan tulu Gambia de on odo nyim banko ntolla tam wala ya kendi nyim banko kam molu men yalon ko wala be palaso to e be palaso lu nyinin kan nin place nyini wato lu sida e kana murnan tulu Gambian ko le kan ngana decisional make ngana ngawmolu tambe men yalon ko mbolle kala palaso de kabirin Gambia ya fonso to kabirin baba jarola kana bula ya jamela kana be adama barola nyim banko kanjang wala be tamakan nin sula da palaso lula
nka muneke ntolo gambia dun men yalon kon tolo tam nyim bankote ntolla ka decision o ta nyim banko kanjang nga mo tambendi me yalon ko be nyim banko dila walla bar wo decision o ka ta nyaadi la banko kanjang ko lakake kuma ka wonda ka fonyoe daniro lakake nyobulu annun kallahi do le di nyola wallahi do wolle kata fongana nga futa wato me yalon ko be decision o megla nga modu karafa dulalla ninga sampulo ta ni député lafta na bankol la na tundol la wo député lu kanan kanne ni nata kan ya fonyen lafta nyinni la nga decision o meg unanimously nga kamben ngaw député lu nga palasol dila banko kanjam president on na lafta na bankola akanan kanne ay lahido dinna aninga kacha naliye carte o fayne mbe nyinni kala ngana unanimously nga agree nga decision o make nga ka palasol baro palasol o decision nga men make nga decision ngeta based on reasons nkawo satol nka kamnon ta pour ka mol tambendi kuma kannella anin lahido leto wala hidolu fo wala ka timmala fe buka timma bang an wallahi dol mo fennere me yalon ko e nyanda ka timmale ka don ko niye modi nyini ka fenna e yadda ya dila e fana e men fo ye jikini men e nyanda ka wakala wala na bi ko di Gambia ko nyini ka rok men wala nyindi ko is this the Gambia we want fo nyina mu Gambia ten tol sulada men na ban ka nga kalanda ko Gambia birimbe carte o fayla banko kanjang ka nyaton ko tambindi ke marandi na palaso luda nim banko kanjang ni sattitale ni ila hido le tanye e ko be la hido men yalon ko be na balwol falena wala fo wol ketale wol is this Gambia we want fanyina mu Gambia te ban to na ntol lafta menna fanyina mu Gambia te ban to na ntol nga carte o fay menna bari be mekala do wala nyindi ko ning fofana kani sita me yalon ko ay very nice poem ay wala dida sallamoy e fofana kani la ay poem man dida sallamoy wala we fenjeri wala remindati kam adlo blande many fota la hidoni common later to Adam Abaro. I am reminding you about those days during your campaign time. Reminding how we used to sing for you with our special melodious voice to give you this support. Baroman na feala, baroman na sila. We clap for you with our hands to give you the courage. We dance for you with our strong feet, escorting you from place to place. Risk our lives for you just to see our lives will change. Some lives have been taken, others have been beaten. Their legs, hands have been broken, so dear Adam Abaro, I am writing this letter to you to let you know that the people who give you the mantle, the baton, and entrusted you to run the affairs of our beloved country are suffering, crying and dying due to the inability, carelessness, and selfishness of your administration. We know the life that your ministers are living, the house they are building, buying, the cars they are driving, having, and how rapidly they are developing. Let them know it is from taxpayers' money. I am not trying to be rude, but trying to speak the truth. Remind your ministers and yourself that you do not parade yourself into that position. Considering the masses is the first thing to do. Afoyin ko bangkolo kodo manke motadi ni miyake tati ke phone nini. Eko iniso si damin to akabalu jele bari tol manke ni city. Adama dingol lamiti andung for alase kontibo. See, Mr. President, tell Dr. Isa Dutura never disrespect the youth of this country. Youth of this country are hard-working, working hard to represent the country with a jacket of discipline and pride. Every youth of this country wishes to remove mommy and daddy from the hardship, to have better life, and that's why they are hustling. Tell your minister of youth that youth are crumbling and crowning, struggling to realize their beautiful dreams. Prioritize every youth of this country, for I see segregation in their actions. Mr. President, everything in this country is going wrong. People are tired of staying strong. People have been suffering for far too long. We want to know the plan that you have for us. Our health system is collapsing and this country is sinking. Baro, in this trying time we are going through, it is time for leaders to show their leadership qualities. All the promise made to us during your campaign time, all the hope given to us, we haven't seen any.
And this is not what we hope for and vote for. See, Gambians vote for their lives to change. For nepotism and tribalism to die, corruption to perish, love and unity to cherish. For us to rise from the gutters and the sun to shine on us and overshadow the trauma and the darkness of 22 years of dictatorship. For a leader who will feel our pain and listen to our plights. But it's like we are from the frying pan to the fire. Molbe batani kolya jamal le takikam bangkota nyamantare kendiari mul balunyal be kolyari nyapinkango be siaring puarol be bataring ile dunia be kuyaring Gambia formantara diaring penna mandara sona yaring dega sonanen tuni dundu be meti na nahari na wahulo dara. Our budget has been slaughtered, butchered, but the only thing we got is the bones. Taxpayers are starving. I mean, people are hungry, people are living in misery. The level of jobless youth in this country is skyrocketing. Crimes are spiking, police brutality is increasing, on and off of NAWAC is devastating. Our girls are being raped every now and then, this is frustrating. Gender-based violence is still existing in this country. This is heartbreaking, the virus is still spreading fast across the country. See, Barrow, the opportunity in your administration is very narrow. This put our life into sorrow. We don't even know what it will be like tomorrow. One thing for sure, Barrow. There is no solution to corruption if those who are corrupt are in position. Fofana Kanyi, Ladinkendo, Team Sap, I rap. Fofana Kanyi moy wodlato Gambia ayen hakilo bulandi ko nga fulani wata president Barrow kayta ndala ko biring ibe karto nyina Gambian ko bulu yalla hidol mendi Gambian ko la wala hidol man timma bi lafto do man mala Fofana Kanyi la nyindo jannembe sauna nina rajibe nyim banko kanjang Fofana mem fo wala be kering bing mbe banko nyikala mbadi la president Barrow la hidol la dita Gambian ko la jikol leketa bar wajji ko wonde mamma kado muna mo birimbe bankonye kala mbadi la president Barrow a konye ko ninna da semboto alla fonninkolo nim banko fonninkolo mbodo ko didela nim banko fonninkolo de batala, but the youth of this country has a zero hopeless in the government, because munamu ni banko la vice president Dr. Aïssatou Touré waka findinan akalo akan na funding kewlo ake disrespect in the sense ko wala man son kata mani bodo nyika fo mani bodo nyiko wala mun tolla funding kewla nyaado tade bang fon tolla banko la funding kewlo wala mani bodo nyiko wala lafta wala la bang compared to other works banko more kodo be men kegan as a government ni makab do ko dino la banko la funding kewlo la imman nyankalo ko funding kewlo ke disrespect. So nyimbanko kanjang la hido men dida 2016 funding ko la fanala wala hido man timma, because funding ko we are struggling and funding ko la ka alfalu mako ni alfalu tata fe symbol do yata ijikin kanka ka jumala de wala mi dewlati ande lewo de wala funding ko de o funding ko ni wala man do ko soto iman tintin dula soto munakanake wala ka boyin kan siandi wala ka sunyare meson siandi and wala be nyimbanko kan be Nimbanko kanja sunyaro mesang sembo warda. We are not encouraging anybody purka sunyaro ka bari nka memfo government wala nindiko purka crime rate tala ka sunyaro tala employment o da maleka okeno. And every serious government dinara to power ike mira munlantenga modele do kundi banko kanjang nga modele bondi on employment o ko ngay employ banko kanjang. We have to think about that. So banina raji bentola jang ibuka sense of direction of where we are heading to. Ni afo dolsa afo ko ibe politique diamoro kudo, but we are not seeing any sense of direction. Me alon ko nganyatiri wolto mense nyim banko rescue no. Ko mantara taka nyama banko kanya because munamu ko Fofana Kanyi afa nyama nga minister jelebe bunjawno no lo kam banko kanya, we are seeing it. Ngajele minister be bunjaw lo la banko kanya, we have been seeing it. Many are long ko before ka ko palaso le mom bunjawno lo no jang. They don't think about the people Yemen to come. Ibe Kuba Lukera. Just look at these recent days.
nyawman soto banko kanjang molu nin konko ni tata marsel to ndawal ko lo buka siro ka fenne nyanda men sanna but why nin dol wolbe wolkata special store to ka bonde je kata ka do we know what is happening in this country kunu kumbal konko to mutala kunu kumbal nyawmen ni nyata banko kan nyawmen wata banko kan ko lo domo ntolbe jang we have nothing nse men soto no men fanam fisada beti wala fam bo kolare mbi wala mu yaay boyol ni moro kolte bi Chinese sol yo be say kasama China kata di sewol la ntolbe jang jani be sewo wandi sewo balundo e bo mirala ila banko dinglu dum Chinese sol fere na nyawo hafo na moroko lu yaay boyol nin chalolu abebita kan China kata di sewol la because munemu ni kulun tiolu nada the first thing ka muneke wala nyinde ko ka wafi Chinese solo because they believe ko ibe ko jama solo Chinese solo dole contract will sign. We know what is happening. Ni dala gunjur badala Senegal kulun tiolu mbeje I hafo be ni Chinese solo contract will sign ni la kulun samanan Chinese solo kela nyaw bondi jere folo nim projet tol men tolo je na umurnin tolo kan mfon na banko kan muto do malalti na banko kan mfon na wulu banko kan muto do malati Chinese solo sewole nim ko leade this was not what we want man kata fay nyinna bar nga kata fay munela instead wala nyindi ko ngatarna banko kan nganna sovereignty soto nganna taram fambulo soto nga tarana banko kan comfortably nsulata men nga sorna banko kan but instead of what Chinese solu wala ila sewolu wala kay muna fan tolla ba ko na fembe la kata China sewoli ntolbe jamba kole yakon gamme man sa kunda sa lonko nyin gambe di men ya lonko kata biti e kata marsolto ibuka nyaw sotno be men sanna nulle niola nyimman sa kunda ya kana semboto fofana ka nyem fo je kumata de nyin gambia dimu nulle tawsiti itambita nyato kaje ko ka change of government ke nyim banko kanja so gambia dinu ni wala man torata I batata wodo mone be kele misplaced priority le be kere nyim banko kanja andun wala alfalu mantar laji be kenyanda meneji be la wala dabo molena kodo imagine dabo la menna kodo this is not the Gambia we want. Of course it's not the Gambia we want. Birimbe changes kekan ntolbe ni hope lanko ninji kolem ko nka Gambia men falling abekala ko Gambia on the Baba Jawara abekala ko Gambia on the Baba Jawara but guess what we are seeing the opposite side. Reform so late. When President Barrow is coming to power, akonya ko ninnata mbe security sector reform lale, mbe civil sector nyimba reform lale, mbe ni reform la, but we are seeing nothing in that. Mantara fende ka wolbeto. So definitely this is not the Gambia we want. Ntolo sulata Gambia la in the sense ko Gambia me alon ko Gambia fuaro la kole abole kan mano dabe jila tulo dabe jila jabo dabe jila hani fan na pasolo daji banko kan this is Gambia we want and nyina mu Gambia de nin Gambia men jiko nda 2016 because munamu baroko ni danna ko mano jin la to $500 but guess what mano dabe min tola bi anda konye ko mano ninkana nan semboto mamano dajin lato $58 or $500 askero nyinat ne jama carte of fire sako badu bunkolu askero nyinat ne jama mano of carte of fire because mo mi dalda mano la ya je ko maybe ninga carte of fire o mano be kala fendi mi alon ko abe sotla dadi mala bar mano fele bi is skyrocketing adabe selekan every day every now and then mano daga selele hani men yalon koy bordan badi mi nala jen chalu kun teola chalu chalo fele biya daka sele la ni mira Gambia nkata nyamen is very sad ngamira is high time ngana bira nyalu falling ne Gambia ko da bata fana ngajibe bak so nimboto to be menkal do wala nyindi ko Gambia man sakunda we need a better Gambia than this. Because net coalition 2016 agenda solo jibe ye coalition 2016 jibe campaign ol birim ni be campaign ol no makang birim 2016 campaign ol be kala
President Adama Barrow fon toma na lo da sata lo kona kam men fonye yena banko jibe biabe nyamen wol tema mu sawni banko de nko nyim banko de fenkala nyim banko kanjang ni man nyim banko mulo kono muta all those infrastructural development they are zero fese nyim banko mulo kono lo foloje de nyim banko mola kodo a jama kadu munato wala mu akonoti nyim banko la salary a femba kadu munato wala mu konoti nyim banko la remittance kodo men kabanan tuba budu aka dun jang jama kadu munato kono wakadun kono do munala manol tulol nin jabolu nin femmesonu banko kanjang ni wol daman jino wol daye tala ha woto ngamira nsemira na and definitely nimu kulor me alon ko nyanda ka jibele nyim banko mola soto bulo ma wara kar ni nyim banko la sarari ya jibe ya hayma nyim banko kamen soto sarari to adango do yata bak so ni sarari ni dango be do yari wo nyama aka men soto abaka fensi mansa kunda bulu gambe mansa kunda do kula be men foka woli yalon Gambia government officer woli yalon kan men fo nin kuwole be lar wo nyama guess what mune nyante kala woto o molu kawdo kadu men kundo wodale jiban iman sarali la fano barmano datala tulo datala jabo datala ibolu kala nyaadi le for the proper mechanisms proper measures iso la landino yesilo lande you put a road map me alon ko wole be Gambia bonlo kono nga kalam do jane birin Amad Sane benun finance ministry nga di dana foy government civil servant be sarali la fajam wol be musilo lati nga technocratsol ngolal long technocratsol do ko and technocratsol se nyine keno banko samba nyato but guess what say munamu Gambia is relying on what dontoro and this is not the Gambia we want so mbadu nimboto do memenkela wala nyindi ko mbe nsita na fanna doto kanu binta mela jambak nsita na fanna doto membe sudiren Brikama area council la Brikama area council ni na rajibe nyamol be farin dulal beto dulabe nyamo na dulal be farin mbalitol la and then dulal be jelu sato kono dawada itaraje Brikama jang sako birin nin few days or kono jebaloron dulal beto nin jol membe loron sato kono nin mo fennede me alon ko na local authority le medalon ko kanamo jo wolla is their sole responsibility kaje ko nin jidin kolumbe satawlo ko ya bonnina satawlo kono ye dulalu suki anim fanan nin mbalitolo be satawlo kono yo mbalitolo ye bondi mole sataw kono bare nga kalamtanun komando ko Brikama area council yo troko dol samanun janne o trokol naraka fenti me alon ko itata manna o trokol je so kotenka fanan nata kibar do fanan moy ko ibe moto do le pokes kannan for the same trokol them faman ko that was not well cleared so barimbe men kala do wala nyindi ko nga kalamta ko bengo keta men yalon ko kansulolu men ben mene bengo ko kola mbe kato kala ninge Abubakar Kante me yalon ko atelemu katon wodla kansuloti adabe kansulolu kono men yalon ko wolle mabeta wo ben dulato ninga soto mbadundla na mbadundla katato kanyinin ka because nim finally nga kalamto ko itolle multiminalon ko itolle kamenta pour ka je ko kodo dum trokol kunto na banko kan be na Brikama jang kana nyamul ko mune sondi wala mune atinna wo trokol men bo kodo bonde wadun dawol kunto anila agreement no me alon ko wol be ni nyultema because we have some doubts there muna nay sonda based on all those doubts ye ning five star energy bula imina ebe trokol na daja ninge kanda soto nabe kajalo because na kilo bakan na last kaja kono fanna nyinna ila agreement ol nyindo nga fanna do de me alon ko wolen jahal fonga fem photo ada bo kono waye sign thing ibe nyim project ko ibe nyim project ko kekan and when already ngalon ko sangobe damento kar saba wala kar nan to je pour sango nye bang so muna na han san ne ibo project ko ba fenke kan nan why now so anen faranga de ila agreement no fanan kono koni motolu ni nieti nyata ibe sambala nyim 5 star energy la kundar mebe barin hadin highway ka sambo dolar ka daje why because council la own staff also danne men yalon ko mechanical la muti why they are not using those people and then fanan
nga mirada nga jahaliya ko do fanan sorje because nga kalama ko sirfo bira kata China anin council la mechanics wol manta anin mol manta menalan ko wolle mu technocrat solte ni na da moto londo fanala but instead a fono tara kala mechanico de kata odula de ko anin fanan nga kalam da ko fanan sirfo man council engage but why council fane mun step out birin sirfo man engage ninge kanda soto nyul bebe kala e ñinin karol de men yalon ko mba parel pour ka ñinin kawlon sita kankura sutna do nin na do nge kante dundi Yona Forex Bureau. Badi mori Yona Forex Bureau mi yalon ko felaliye Serakunda Bambo wolla mu dulati dami yalon ko kodi kiyo anin kodi falingo nyinu mu nyonta ondet. Yona Forex Bureau iturbaliye Bambole ando fele ye kunda baso dale lat ba kote mi yalon ko wolam Purple House ti. Mbadi mori atol mi yalon ko albe banko e bantala. Na lafta kodo kila nyinka mala alla mole ay tariya andaliye minki ye wosoto tariya nyama alfero ke aliyakini Yona Forex Bureau la atul mini yalon ko fanal be Gambia na lafta kodol de fali da kabri euro lomba fo pound lomba wala fo dollar ni nyin kodi dolu Yona Forex lon dolate mini yalon ko e kadadi ma di mi yalon ko ase kontani ando ni nyin kodi dolu fanam be bulu e lafta ke fali ni dala sola wala badi won kamune bato al nga fero ke nganna kodol assalamu alaikum Waalaikum salam wa rahmatullah. Abubakar Kante nge kibaro sodo ko ifanan dawe councilor kono meni alon ko atolle approvero ke nyin e troko la meni alon ko wolle nyanda kana bar nga kalamta nun komanda ko alla kiyaman sirifo sonko atara nun China le e troko dol nata nge etara loring be alla council la je e manna meje nata e meta nun je nata je bondi ye samba dulado isa fem fonye mona atinna atol sonta pour kany bodani mina ot nyin troku do la side do sida trok folol do sirfolo ta folo nga kibarol do soto ko anin council man kaja annum fanan birana da fana même fem fatoro council le fonyen toñada anden biningo keda fana mona keda to la reaction to wosda abarka bake Adama Fadera ne kontong ne jay ne tendo bage fanan kumolay ñinin ka milla men keda sirfola issue ñindi nimmol hakilo ba kan serun october karo kono sirfo tada nun China pour kada ñi motol lobby nam pour ke fenan a West Coast region pour ke la ñamul collect anin ka manage yo wodalilo ñin kan sirfo tada nun october karo tada China anim 5C energy walle tata nyola gara China pour ka nyim motol deal kenan ke fena bara ranu amanke motol damadi digital taxation o nyin keta nun nyola yo altam balal damande na history damandin ko nun akuoto promol abroni beren 5C nada nun commando nun yoketa jan October enin kayti fulale nada nun area council wolong digitalization wolonka na namul ke collecting machine la min sadin nam collect la ikana tapale adu ke silo kan anim fulanja wolon ka trokol fe nam brikam area council pour kan nyamol ko yo nde nada harje kataro committee min to ka homi development committee bren kayto nyim futata mulla ante bela radio mel la may kay bo falale yo coming ka ko nyamen hello. Okay, mwele. Yo, sai another Kenya men Brinkarro committee ni kono e kaito ni molla min keta follow yake 2-in-1 document de wolo ni kaiti flow de contract flow de yake kaiti ba kile holeto. Yo Brindal committee na rasi akuo ni na bejibe na betenten naraka yako ni contract ko aba nin nyame wotembe tembola woman council a favor. A me favor nyadile wolo ni tax min digitalize wolo na namol collect nya ni akeni machine wala wowa council de mala base bawo namo min collect la ba selenda santo la tapala ya min do ka keji abo fana jindila bage call for corruption o min ka ke along the way yo brinna do jibe nara d'accord wala
ndenata ke mol nata bla mol ko no min ko fulanjaw ni no londi folo wala motol ni nanade mune atina no fo bawo wokodo ye min foje o sembo warta bakele mun dalila kan ko ndakor ranina ko folo nyanta luwa bunda mol ni kala kuola nimbani contrat ko kunatola fulanjang financial expert wala moldi min ya lonko ye londo soto kodo bindu nyani kodo finti nyala kuoto pour que fana nyininka nyin contrat ko nyina yo bino digitalization o nyim push na so na je to sa alhamdulillah ona ke sente min ya lonko na approve no commando na lonjin ke non hotel do commando fo sa alhamdulillah o do ko nyin kuma sale min ba kerin tende fulanya brincha tara non china yemi ko mu to nyale de amammo engage amammo involved awuto rek atara china 5c molle asamba pruka troko nyin china yo ina yemin ke nun kaito bala wolon 28.5 million dollars is ko nyanda troko nyin tala wala o fana manyana kala o fana bakala yinde ko amanken telle tamu is leasing yo bring atata nin troko nata among admin involved bo muto nyalete among council involved bo muto nyalde mechanic min ya longo wala nyanda troko nin darala ni tinyata man involved bo muto nyalde sanitation min ya ko le marra troko la burga da nyamo ko min ke da jadamala unity imolo fana engage man no hawol engage admin fana man engage financial department fana man engage wo muto nyalde moto dinaino halindal fa lotale no fo CIA ko ay o min ke amake ku yo bring wo bota je naraka kodo nyina karo fana je min ke da 28.5 million dollars pour ko do ni intro ko kundo pour ke list woman council table at all wo mu to nyale di naraka fo ko ngel man kala contract ko la CIA tata ani dilta ani nada now with that amount 28.5 million and is going to be on list ngel yaje ko woman council table list wolo nyindi ko troko nyimba tarantel bulle na tra use kan sangi saba wucho kono na tra fendo kan wolo nyin 20 million one say aning million kalante 28.5 million dollars kante yes ningela kuma faham wala nyindi ko trokol nyi birin sirfo ke samanan ko ya to nyanda aning council man kata amam fem fo council aning amam council la unit sol use and then fanan troko na the based on list wala nyinde ko troko de kalal tada be do ko kalal fo wati ala katara ko do joka ha okay tenden yo wala nyenta min jola wala million one say ani million talante wala 28.5 million nyanda wala jola wumu lisi be sanji saba wucho kono nino ojo sanji saba wucho kono trokol mu 5c salati ko day atite telle bulu fo ba continuer la kalis ndam ya ban wala ba wafu la yale wala atite telle bulu ba jus la nyame wala isuti del d'accord minna wala mimba mutari wala nyindi ko sirfo ay trokol na de kambe men ka wala nyindi ko trokol te kala birika matadi bar instead trokol 5 sile tam ibe do ko kala atoloka kodojo fo sanji saba na banda diara 5 sile trokol murundi adiara yetujam. Thank you very much. Wala force in then that was a very bad agreement for the council. That was a very agreement and me and table at all. Your sign nada minge wala sign trokol nada le fokaba. Sign delta mune cheno wala na jalinka tente insana admin mul fanan jayine tentu minge na CEO de jonga aning ala mulu aning council finance tentu ne jayindo ku nyolu nataka engagement baka ku nyina kaje ko no listen force wo bola jele aning fulanya fanan troko nying nimba fendun laje ala enrusol wala labandula ba kelan tale dari amam min fana volon pruta joro ke min fana na fana siata len to jono la yo wolle nata ka dun ka pindi ka dulani ninka ka loi bunda ninka ka sandiro ke nya ninka ay kan procurement office ke fana engage ke ninka to lal be ninka min marta kodo fana bunda la ke be blandi fu kono ke be ni min marta yuruwa ke nya la ke blandi fu kono ade min fo marta nyama ko le ko sanitation unit ke fana blandi fu kono yow ko nyin kacha ya kacha wasa alhamdulillah be on keta million tan min fula ani million talante 12.5 million inda korra wala ko mbani jola wala barnina jo sa en telle kamu troko so jellam differences atolla agman agreement ani sirfoni agreement
agreement o follow ta keta min danin sainta difference mo min is $16 million wala million tang ani woro wala difference from 12.5 million to 28.5 million. So $16 million is then akamunda sirifo atol ne sirifo la agreement flow tema akamunda sirifo agreement no menkenung atol no tema $16 million nam difference is 16 million wolo ila fatam sponsor di 16 million no ila difference ni di anu fana another difference wo min di wo mu leasing na di mba jolo sanji saba ay muri kan bar ni no ni na jo anytime pareta wolon telle tamu sign cancel le tamu moto di fo faw so sa ne moto fana jibe moto selong mi ya longo tonya ni West Coast region jibe ye Bruce ye across Brikama ni jibe bibibi ak ni kuya long anu fana ka bal fay fon ka ta damen do ko la mo be ka benda gambe be ka ben Brikama ni dunda Brikama bibibi misal mba man sali ta ni ta da gara so do ta da marché ko hani la bade ko balafang mul ke nyamo fay jele fas ka silo kan ni ta tan ne ma mul la suol kono nyamol bi je mul ni nyamol ba sabatirin itara dawda for example mbam misalo tala min ka fo mole ko alsenia dino for example mba dino tala example wala min fonga dino fo mole dawo dino musenia ni tara wol fo ya ibadra ko ni la nyamol ba sabatirin min kan ko islata hakola e malla kera nyamol fay silo kan wala gara salve mba example kinda ni tara toure kunda Brikama be la dino marin wolle bur wollo Brikama khalifot wolni nyamo ba sabatirin woma nyinya fu wolni nyamo e sabat ni tara corrado to dictating ni tara la ko moli la nyamol ba sabatri wo man ni nyawala nan tel dun ta dilo nyin kono kaje ko ni bid down womol wala lost that with 16 million because the corra 28.5 ndel ni the corra 12.5 anu sa tel le tab bar wote mo itel le tab kala trocode after the 3 years. Okay, kande wato fele amina bankan lafta ke nyinin ka fana mena wala nyindi ko ngalon ko nibe duna contract because ndenga contract kay do menje it was so technical abimu technical language lady but fato ali legal advice sigla bang anim fanan ali financial expert la advice sigla bang janal be nyin kon albe agreement no nyin final agreement no nyin kala with these people abaraka baake padera Council Badame Science and Tenting is very equipped. Inko for Moli, Inko Brikama Area Council Science and Tenting, Hargeta Bage, Hargeta Munna Wolong, na CEO Mole Timia Lonko is very steady. Our Timia Lonko Akadun Kuku Kono, Akalone, and Mahumol Timia Ninka and Science and Tenting. That's about local governance until lateral Woko Tamal because Akadun Kuku Kono Akasteniamal. So Dalilo Kang, legal experts mean of different people will engage in Kuala. Mini along of financial expert law, different people will engage in Kuala. So Ninko Magako Nunda Kolarek, having to found personal interphone killing. Legal experts on Dunda Min Kanke, Ninka in Kuala, and more good for an equal sort of Min Bulminia, legal experts on Yininka. Kajako, this is going to be, this is one of the best contracts ever become a council Dunda Mingola, and it's at our best because nimuna profit let and nimu pene de miango our West Coast region abana abanyaki la New Carola kante wato felabe banka benyi nin kala men finally wala nyindi ko sirfo sonko ngalon ko ala ko be diamolo kono and then even council level fala ni last discussion on sirfo alia involved level falma involved abarka bagen ba min pola wodla wala na mitino nyinke arami salungale barjan arami so mitin do soto nung arabalo min ikawmi kokos council damal mitin o soto wo nakalanta ko amamma beje ima blandi akuo nyin kono dan na mitin do min fananke arami salo min keda committee la nyaton ka mitin wonyende amo fanama de vice chairman min keda chorna jalloti wala amade dalila kam mimma made wala nyindi ko stanwala keda nung basori dal kala la tenin atata ko wala made barka bake kante ngatendu ngaje bake kansilo katon wot atele botawo inside story di kan membe sudiring Brikama area council moto kola abala fa warda bad kato ninnata nga moy kante men fonyi moto lo koto wolu keda ni ku ya bati sirifo sonko keda kube lonti sirifo sonko keda kube lonti nyaadile sirifo sonko keda financial expert sirifo sonko keda mechanic sirifo sonko tara motor purchase nan China
ani motol nata motol men yalon ko on the whole there's a very bad agreement in between Sirifo and this company because ni nara jibe ni last agreement on Sirifo agreement o tema ko kante men for $16 million $16 million yodu ndi birkama jang ay huja mala fano birkama jang ay jibor sila jamal de dal birkama jang wo $16 million wala mun gapti ñu le agreement no men so finally ani Sirifo men so an Sirifo e motol natina yara fang ñim motol do mini West Coast be motol do la yaajo sanni sawa ni yer parati ni ya moto sendi wala ne ya diata ye so ala ba moto kala birkama area consultar ko alingen da ka kube lonti alingen experto lu ñini nimbe du na dilo lo kono men ya lon kon kana je kon tenga development on na for the sake of development 2-in-1 project yo di tele ma faham no because ita faham la you are not you are make experto on that area 2-in-1 project yo deal with technical languages ko nin Chinese solu nin arabolu nin ni beduna dilo lo kono ala na banko mol ala halo jibe ngana banko mol Kenya jibe nga jibe beduna dil nyaadi la kono barin kana fa ko beduna dilo lo kono because development o lamu but development o sama ayna mantoro di mol la wonte development di Gambia sulata men woro Sirifo son ko yara mo lafta birka wala lafta West Coast ko wafila la because munam $16 million is aning wo gabbe damen do wotna kodin dindi de be pare moli yo kodo do moto kundo sande saba o moto tinakira mol tati mara nyin dilo kay o miro bonni min tole because hani momi alon ka manda karam wono ni ngame ni kay ko sande saba yo kodo jo fen kundo aba fel no be kelam taldi bar moy kodo jo fen kundo sande saba o ta keno lo tati. Definitely this was a very sad story, you know. So nyina mu nyato ko len tolonga pala tolonga menke nyato nyina mu gambere tol sudata menna definitely nyimmanke gambere tol sudata menna lafta gambere me alan ko it will be above this level lafta na department on mena ko they will be above this level lafta department on mena lonko we will have right people at the right places and lafta department on mena alan ko consultation or kake nimu project ko di me alan ko namina if possible every council afaya ko lafta nyene kala tayni la ward council mo le kata ni council ni la ward council lo kata ila ward committee mo lo kata ward committee ni sate ko mo lo kata wala fanan be ideal deal so badal every council na la own different agenda lamina you compile those agendas together aliyo mirol fayno kan you have the best plan for the council you have the best way forward for the department ñina ñanda kala but ñimbañ na kala mo kilin kote mo kilin wuro ay ke mechanic kote ay ke legal advice ay ke financial expert ay ta dilol dun nan jay nanan faka dun motor ko to dilo na ke a very bad deal this is not the way we want so CEO Jonga itelamu administrator because sirfo be damen sala ko be diamo lo kono you are the administrator na council be nyatrinal andum bulo chod lalla alfela ale dilo nata al ni mol dilo al nata sang na kodo mina du naje mbale fana njibe la anu nyimotol mina kala nyaadi le ne nyimotol jibe kodo mbe ka fanyu kundo ena motol dawaje so definitely abalafa wata back so nimbe dilo kala for the country alinga katol beke na proper dilo nati banko mol mense banko mol samba nyato mbadun be men kala do wala nyindi sambe Gambia Port Authority e GPA kodo men ka sodo je dantala ntol be ya lonne andu nga kalamta ko GPA la ramo mu ramle mi alon ko ameda kolaya kono ramo nyimmeda batarin andu fokol ka keje serunda janga kede jana fonyina na fam ngaja moto do balanta je bara fele nyindi ma stamila kununa moto do fanam Senegal moto fanam keso boyta je fo ala bagasol be fayda nyam fayda jiyo kono je andu nga mira ko wato sitale pour GPA kodo men ka sodo je a kodo e murnan kana ka GPA doku janin GPA bita police station lo manka man kunda jani be police station of finance la manka man kunda i nyanta mo nekala wala nyindi ko kanyi ramul de da bari ni ramul de da fele ya bay a fele be mento strategy keta je so akam danga Gambia Port Authority PRO sodol Mr Sanyang nsadu assalamu alaikum Mr Sanyang Mr Sanyang nga kalamta ko Gambia Port Authority kununa motola boyta je
dami alon ko abe selakane ramol la nga video le je be bagaso be firing jio kono ese fem fonye nyin kolta ba Mr. Sanya abaraka bake Mr. Fadera aning Home Digital FM pour kan dabulanda la programme to comme follow ila fale pour nga kumoni seneyandi donc pour mbadin lamoy lalu aning gambenolu comme min keta ferry terminal to Banjul terminal kunun talantan nim pula talante proko dole mi alon ko ay domor fengol le cika manam bagasol len couscous wolle dunu anata nang terminal to le pour ka cross bare ni terminal to jibe moto mi alon ko anyenta cross la moto kanale ye rang moto nata nyo nyala nyami ka cross nyo nyala wala nyama so nin period nata sembeta moto min barango to ka faale ko period sembeta min barango to yal min ka itala moto aba betari na ban ha aldu nan ko ra kono ye ale standby moto min nanga mo nyata cross la ye standby pour ka moto ka period batu so ni moto nyin ay bagaso minta tatale ko ton muan min peng ay minta bawo moto min nyanta cross la imari la nyante la moto lo naka bagaso mi alan ka ta sambano ndol fanala molu ika moto nyin ika tesale ka long ko moto nyin ala kulia perio sa sambano le pata sambano woto nyin moto ala peso nga kalam ko perio sa sambano le bare moto tio ay bagaso min chika ala moto mole sambano katun atleta ramo kanne atata ko ramo tema pour ka dum perio kono moto chanta man sembo sotono ka tammi moto chanta perio ramo tema je amantano ala bagaso de tata karakili wala ala moto keso bunda yeleta bagaso tata ka boy banko kan do tata kata jio kono so wala keta nun tamelo loto nyin dimanche lu wala bare on mol kam min foko moto le boyta wala ramo le katita wo man soto moto nyin wala panta ramo kan amantano ka dum perio kono ka duniya jire nyin sama kono ramo baka fale so nin ba fata ramo ka sika santo de mandi pour ka nin perio kanyandi so ni moto min madunna inyanta sembo sotolale pour inin sembo nyin sa dum no perio kono nyaali yeta bare ite tala no yebori yeta ko ramo tema ya ka lojele wala ila sembo dakata wodo no keta don ikalon ko moto nyin wala problème soto so nyin di ma so wala problème soto Mr. Sanya ni na rajibe Gambia Port Authority ramul membe je ramul definitely ndefonga taja maleke je ba ramul nimbe nyamen they are in a very bad state because ika moto ni jande moto do mina fo moto ena moto do lo ramo ka a jindi folo ay na inferior so nga moy nun commando ko be refbe be jede dalale bon mune adna han kabe nyim kolbe dile kam because ni aje rumol be sakulet le ba fala ramo lam dolbe blif la because ika ramo ni nyamen fonni ramo ni parendol be ke kanne bang ka bondi ni solution rabe nyamen Mr. Fadera imi ko wolen tonyati yeta jama keji tanina andung min perio lota moto la kana selera mo kan ka jindi nyaaji de na foro kono ko le tandila ko ramo ni nyajindi ala jio fanin perio e kanyang but komi min gana ku mayata je wolen ku so tori ngolon ko ni ramolu imetale banjul ni bara ramol kadri 1977 ne ba kering woto Gambia Port Authority Management man fere do soto nimmi manke ka ram kutol sang ndum mayin tembo min to tembi ram kutol natale iba banjul kono janne bare ni ramol nyanta poselale bare kabirin government ni state of emergency ko natay ko state of emergency katun coronavirus la sembo la fata gambe janne wotale espatolu min nyanta bolanang damen sitiat katitolle ni ramol doku anin kunta kinde tango wotole wol fana ya tandin nako ndolla doku lal de la jata kende ya kumata bake woton te bulala no nanam funga gambe la coronavirus halalo long ramol nyimbi janne bare mbaten bo min to tembi GPA ferry services management ani la technical service ye teo sitile pour ka je ko ni wato kono ni ala sonta pour ka ni ramol mutate posé because weda mala mu solution odi mbaten bo min do bare ni mo do la ko dal min ko taje wolan ko moto ni ko totale annum keso fa mi malari moto kan ala keso man bamba moto kan nyanda bamba na je nyani bare man ken to la folti yo moto ti la folti biko atela long ala moto sa duno min tano anata duno min tano la ndel du ngalo na ko moto ni ferio sa sambano la boto nata ya kata pour ka dum ferio ko na chanta bagasol bonta terminal woto aten to le do ko la natindi wala kata ni Mr. Sanyang ngamira atul la do ko la fanan ngamira nyanda moto lu jibe la moto because la ramo la studio sono ma nyame ya lonne
so moto mi ya lon ko ni ko be selaw ramo nyenke se montoro so no ngame fana man nyano so no moto si valetade because ko ya fanya moto nyimbe koto ren moto koto do fana nyano so na wetade no yaren jebi nyami wo situation ni ntolla molu nka moto pesale moto ni nga pesa ila moto kilo min nanga mo soto inyante wole joro kala o pesaro kono fanala ka tandi ko moto mi yalan ko duno mi yalan ko ferio sa atano because moto do di yenin duno la ka tandi ko mi nyimbi nyami so moto nyanta tala ala duno nyin ndolla mol ka wonna ko nyin duno ferio nyanta wole tala bare ni situation o min keta moto tiyo nyin ate ala moto dulundi bagaso la atela moto tani sambanola because ferio sa te sambanole ramo sa sambanole bara seleta ramo kanna chantaji moto mantano so moto chandale nga jindi nang sain pon ni ta terminal e moto tara lori terminal lori nga loni ge amanke ko ramo le katita wata ramo le problem so wala na moto man seleno because moto pon le man sembo so no kadum kadu ni baduna ine mo la kata adani mboro ta la ta fote ma chanta sembo tije awe chango min ke dro moto la ma ta karakilim boga so bonta so wele keta kunu bare comme in fora mo le katita wala la mo le problem di ala no atala moto le fon man sembo sotono pour kadum wala keta bake misa sanya nga tanga jay bake atele mo piaroti Gambia Port Authority tolle o moy nyola ning wo ko la melan ko wala keta Gambia Port kunun ni moto la ko jibe ko aya fa nyame moto nyin overlotta ni moto overlotta wo mu fanna fle because moto tambita chepoen jole la silo kan atamida chepoen do la silo kan ne atamida mo la silo kan ada fo Gambia Port fong ngame this is a collective work la be nyindula Gambia atamida police ol menna wala fana manya na sonna traffic rules ol moto ka overload ka tambila Gambia Port fana ngamira moto koto na la lonko alla ramo man betea ni moto koto na ala fo ko jang ite terminal badu non senana fanna la bon jibe nin tariya kono ngana line le lale mbadi nu nala kilo bakan nun Ousainou Senghor me ya lonko abenu Gambia Tourism Board Mr Senghor ketanu modi me alon ko abonu financial director di Gambia Tourism Board inata ka abondi wodin kira nyinto nala kilo ba kannum dami alon ko ye accuse ko ye foul play lekeje walla mba ye ko lekeje men yalon ko sobita ko ye tinyaro lekeje inata ke bondo dulato and inata ka Mr Senghor nol ila ko dun ka kiskis wo Mr Senghor biring abenu Ousainou Senghor bira ben wodla another ke modume alon ko ya samba ning social security dame alon ko nga kalamta do kulal membeje ani ila board membeje e manna Ousainou ma e man na approve ye Ousainou murundi e ko man la fa pride do ko kawdla aboto do fanan nga kalamta dum fanan ko ya samba no finance ministry but Ousainou fena saying ya samba gaipa. We have this from a strong source. Me alonko is within the Gaipa. Me alonko ayun tonande ko Ousainou Senghor mole me alonko Gaipa la kunda la do kun kawbe lo men ka Ousainou mo qualification soto because Gaipa nse dibere ko monam Gaipa te folo. Gaipa le mon Gambia banko la dinkrade dame alonko wala ka safaro nun julaya wala ka sementuya jang sakor na julaya safar meso no banko kanya ke sementuya aninka Gambia la fon membe Gambia ka wafi bantala ka je ko Gambia la fon safara so Gaipa e kawo kala ka je ko ka Gambia la fon ke kuma ke promotion di Gambia banko la fon la bantala pour julo safaro ya so no Gambia la fon na ani wo safaro Gambia la bagaso safaro so to wala fanala woka foreign exchange la dundi nyim banko kanjam and woka moneke woka export development woka banko la fon men ka findi banda eka jama ka findile anim fana ka kodo sodo inyanda men sodo la anim fana eka julani safar ne memo micro and small medium enterprises memo nyin julaya safar non de banko kanjang anin jula balo e kolu fana safaro ka sementu yala ka joko ay loi symbol ani sodo banko kanjam yata de go Ousainou Senghor am manke makama londi tidi wo fannal bela abenin GT board le dame alon ko amun financial director ya bondo la andi ma bondi fennaje fo tumiro ni koditinya e koy menke odin kirado Ousainou Senghor la muso ala no monyo wala mu kodu jabang Senghor
wala mu Ousainou Senghor la kodu El Jabang wala mu Ousainou Senghor la nomonot and ñun kodu ñing inside medan wala ñindi ko they believe ko kodu la influence wala ka use aning tourism minister Ahmad NK Ba biriye kodu bondi Gambia Tourism Board because of ye kool men keje ka wala ba influence tus kanga ka ñing kaje ko ya samba wudula dol bar biri ya samba social security wala man song because ya tande ko wala board le balanta ko mo me alon ko is under investigation ibalo ko kisis kanne ite o samman nan to ladlaro kamarin nan ko kummal ya tande dum fana ko Ousainou Senghor ya samanan gaipa ya ke acting director tije anu ni na dibe acting director jama ibo dila mola e kaka modi melan ko is within the fraternity amari be wol kunda nyina koto ibadala amari kunda nyina tarambulo fa hamle ay kunda nyina do kunyala fam sakuran mo melan ka metaje jama e ko le ka actinti because already call membe ke kan jaay wol kalam tale at keno la fresh guys ay call start nibe appointment o kala fine nibe ñu appointment o kala iso keno le moy nanan aya start but acting jama woka ke menti wala mu inside but instead woman ke jang ye Ousainou sammanan an Ousainou Senghor la tombondiro ka place soto gay palaw nyadon ka place tonya banko nyadon ko len sembo soto ka mo tombon but through recommendation from the board me alon ko wala mu gay panina board ninde so andum yatande ko within bini nyin kolbe ke kan gaypa ila board famata foy mo tombon within it lafta ka menka ka wala ke nyin acting director bini nyin do botaje but guess what they believe ko there is an influence from the permanent secretary ala nomonyo and minister Ahmad Ba to President Barrow kaje ko kanyin samana so definitely through the right sources wala nyindi ko the people working in the gaipa currently they are not pleased with Ousainou Senghor ya natina nyamen because mole mbelan ko he's been accused for ya bondi wodulato for kisisrobe ke gala kola kana ko samanan kadila wodula fende mbelan ko they feel very unhappy with it and they told fe Ousainou Senghor nin tembola imanyan ka samanan dulato and definitely Gambia fende nyemu kulde mbelan ko akumata baga nimbe tommandiro kala alinganda ha karin mu ñol mu kallati wala tol ñun kar ñolle mu ñinte Gambia sambala dular alinga do ko no lala moy menno ngadiala andon gaypa molle be gaypa many are lonko they are within the gaypa for almost quite a number of years now nibe acting head of department dealer is better yadi wala ya manage for a short period janiba mo tombonan andon is supposed not to be a somebody may ya lonko he's already on I call like many alonko for be kisisiro ke kala kola for ya bondi lado because of financial malpractices going inside the so no be caring mo me alonko is been accused of financial malplay iyo mari samane ko mina kala lado la heti yamra bodu la samano and ni guy po shut down ta jang nim mistake for guy po shut down ta our foreign exchange will go down by force because guy para kan to la business or promote guy para kan to la business or samba so nin guy pa no shut down ta if you don't careful na foreign exchange be dilale na jita if you don't careful we will experience a very bad economy in this country so mbemen kala do wala nyindi ko sa lainol yele mole men yalon ko wala ben jibe kam banko kan jang ani men be lamoy kan ani banko bantala 6999130 6999130 6999130 9388430 9388430 9388430 WhatsApp Prince this number nyim pin je 759387 759387 womo WhatsApp da malti banta 759387 womo da malti na command lal daniro kala command lal la command kuma kan jaw anen nendiro wol seka kuma kan de melon ko so jamfande kam to command la fulo be diro sata assalamu alaikum Walaikum salam. Mbaden todi mane kan kuma ni minto. Abubakar Jawra. Bismillah. Walaikum salam. Ebe men lamoy kan jam fala wala atala. Okay. Bismillah.
yo ni membe be kerinte nde problème o bela Adam Barrow la kan because Gambia no le cardo fa Adam Barrow le pour akem place so ni Adam Barrow mol jumping na be dol bon la jabe dol dul la jabe dol bon la jabe dol dul la jana abemo Adam Barrow la problème o because Adam mo banko nyaadon ko to biya tele nyanna mol kele blado me yana ko nyana kele ji ni Usain Jaban Senghor me ka ko ani ko Jaban Senghor nyama ala musulman be pare fana ni mamburen jay benta munala mamburen jay ya boni na mal tuli ya samane ya ken place anu muna ti mal tu wala nyin jay banko la ko do awol Qatar so problème men be ke kan Gambia Adam Barrow de Gambia tinya kan bi ni Adam ni Gambia tinya Adam Barrow la tinya na dara Adam Barrow la dara apele ma problème o be a barkam bari nga tetunga jay se kumandilla dota juloto na beje assalamu alaikum bari mbadi todi mane kan kumande min tole e kan sigande mbadi allo todi mane kan kumande min tole wagal tuma sede mon ko bada aljamdo e bismillah na jikono ko bismillah mon ko bada aljamdo e bismillah Bakar Sedi aljamdo mon ko bada e bismillah Bakar badera gadi amo siara baki ko diamo siara oh la no man bete abillahi danga kole ko sodol fannan se dota assalamu alaikum mbadi todi mane kan kumande min tole buwa da wazirkama e bismillah buba kadera ne adama de me adama ni bonte adama 2016 ay campagne ko funding kel tola jele mo do de ta ben faram funding kel la ene adama raani wulo kon funding kel wonne ni yola sacrifice ta de kay ci joti de fo Adam Barrow aga nyeta wena waje Adam Barrow na ta state house ya nyin ka mano kon ni na re mano da tra ya ke $700 ako fo ma ni mano da tra fano da tra tulo da tra alto jeni so alto le tar bi ko da tar mano da nyin ka war mano da over price 1000 plus wena waje afo sir ko son ko nimpala ile palaso ni ibe damen ni ko ba kullo do kala bukata abukata biko to le taro bonde na katre fay e pour ina si ni palaso to wena waje sakul li mele ane mari sa so mo le ko dol dia pour yete register pour yakar sayte de gra gagné so ni ko to ko yakala jati tano abarka bak nga tendu nga jay bake e do fanam fele julo don sanade assalamu alaikum alaikum salam fadera ntalam ke ba sabal helsinki finland e bismillah sabal kumol nyata andi lanya nyata kumol fonya fanan anyanta kala nyama aliyake wala nyamba patani tonya ni kumo dorong Gambian ko nyanta nyoya marla men nawelam man sanala fatiana la sembo man safana man hani men nawobe to lebulu wala mi la carte kesoti banko dingoli ni la tela banko kantala andi la tela man salunya bondile fango kampuru ka tela e sembo e nangara man sa sembo to wala la carte kesoti di Gambia dingol fananjan taw jele fangay nako Adama Barrow e kana jeno ko yo ke man sa te kotenke andun wo mu karangalati lesino me alen ko abe man sa kotengol men bina sila je fanan abe karandila ko banku dimo man ka feya moti banku dimo man ka feya tati nim man sa nata ban ilaw man sa sembo banku dimo le kadile e kan nganya wala woto o banku dimo le fananjan ta man karandila le ko man sanyan tasilal nale kela do ko kay ay yebula menna min atuta Gambia dum ko sain andum diamu wato to nyala banko do ko watu sayoleti anu watu kato bari sain Gambia fana ngamre nakara nyanta tala nyin tole ko naman sanyeli yena katulunna
ngamenje akanyanta ngamenje anyanta dan mala sayen fanna karango nimmo ka karando kula ko gambian ko nyanta karannale gambian ko nyanta fango faamlal alla karte ke sona di mutal kane di adama baro wala potenke andu nali o kalbe man sabelu albe karandilal ko alman ke fe amoti nyanta le horomalal yeten tunne jay bawo kumandrilal be siari e bi fanan kontanta albe do ku kende men na banko alman pati jibe alman tara pati fasakan albeto nale fasakan membe kerin nata wala kama albe leri wala albe wala kelekan andu moli wala atin Allah ko moli nyabo baraka bake ngatendo ngaje bake keba sabal do fanam fele julo do sata so kono assalamu alaikum bade assalamu alaikum wa alaikum salam mbaren todi mane kan kuma ne min tole Dr. apply so e kan sikande do mande Dr. apply so de document do jaba e bismillah hello e gamal nkemal ha ga ko document do jaba ada e program o tare ba tonya ndete do bejela kam danga kole ko soro fanna do fanna beje assalamu alaikum mbaden to demande ko man min dole la min sanya nam kanje e bismillah sanya assalamu alaikum ke bismillah Padera. Nam. Inimbara. Allah kita kumada bake. Tonya. Allah kita kumada bake. Membe caring kenninga membara American membe tuwa nyum jama sabari. Ala kumada bake adu wala kisodi. Dullanya don ko men yekin na palasol do ndemalong I 40 mintore ani mu ne karang be kamam ko ni kenni woni asani bang sirbo songo ala fa a hadu bake a hadu west coast riendo ye quartier fa kure kam me yalo ko pour sama napa nama so fano asman kadi aman kukero de ay para so sai ay fono ari mola mel ko ci ci mono ngawala de ngawala ko mel ko dama so ka fay program ko yer ko ndom bari kala ko man baage ba ko la sel baage barka baka ngaten du nga jay baka nse do fananta kam taw fanan fele ada fanan fele atata wa do fanan fele den so fananta judo assalamu alaikum mbaden todi mande ko min dole kelam bismillah todi mado ndalam wa alaikum salam yalla bismillah ndalam moro selo moro bismillah kibar e kajato yo ko nende kenoi sirbo songo sirbo songo nke moyle sirbo songo nke moyle virin kama yo unko sirbo songo algamina kumo fade yo yalo dunia be nyane radio ni ada dogo minna ala katali ala fa ba kantu nimbam kun katanya ni akaranya mi nimman hakiloto dogo le banko modu bemin kata kanda mateli ala fa da be dogo minna do nyimu karande radio ni ado alla nyi registration alhamdulillah rabbil alamin nga kondano ni so fe ndin lumina mar ko tam ko ni ko kuyale
abarka baraka ba ke ngaten do ngajay akam da do fanam fele julo ton so fanan jibe assalamu alaikum mbaden todi mani kan kuma min dole assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam todi mani kan kuma min dole Mohammed Jete bismillah Mohammed mbe kontra mbake ngejo la programme magal betara programme solaire tonya tela diawo beta bara feriot yimbara feriot mbe magre bo gadben ko ci tiafo je bak to yoni do ko be ko ba do ko de beta ya nyama because le feriot ji be mo ton men ka dunje adi mon ka dunje nyamen na e fon kalon ko système on impota bakale fete ka obolo de men amon drone moton men ka dunje limit bu kata bu ka moto la toler control mano men ka jamu da kam nim foten so adla ka ko de bakale ndem men fo la mo le multi careful je baga kuma de bakale mari ko product je wato wat because the love model in Gambia boka kuoli ya ko kundu foni masi boka de mala mala tanga you understand abaraka mbadin abaraka ngatendu ngajay wato bantale tak nte modo tano kotenke dadi do ko mo watolti nse Allah subhanahu wa ta'ala mansa nsa tentu be kamal man kutora nga warandi ning warandrobe den na sirona tembo men ay netum bala andon ay newtun dako do fanin kata nga datni bismillahir rahmanir rahim afele nga kumfanin alhamdulillah rabbil alamin odo me dando kala Allah subhanahu wa ta'ala kaje ko nyin jankaro me duniya kono alma ala ya farla wuli ni duniya kono anen lal min yanan ko fitnole nyaatirinje alma alay jisuma bon fitnol bekan sasa tol min fanale be larin sasa laranu kan alma alay sasa lin aya falla wol fanan kan mol men yalan ko itada e man kuja alala alma alay lajam sunandi bulu alma alay iladula nyin aya ka jannatul firdaus nga prince nene bojang nga tendo nga jay atele moda ko masodo membe keren television do na manager bawmor fofana wala be sirin home fm nte kunde ne be sirin pamodu bojan toyala be nyankalandi ne siran kan woro gambia maran kudo maran kan be nyim banko mo bo kuku kala banko kan jang isakaro be yala maran kankan odo ala barka membe kering nka fola nyama butongo mbadi ngol mbemo be salamola ato na kontongola mba fona mole ko tonya fo tumo sita muna ko bono mu batiolti bari nyakulu malo kalero kono mu ba kunkolo fangoleti kuno dampa na singo me kuno na fa kuno yo lonne butongo mba fola anyanta fola nyame Yona Forex Bureau. Badi ngori Yona Forex Bureau mi yalon ko felaliye seda kunda bambo walla mu dulati dami yalon ko kodi kiyo anin kodi falingo nyinu mu nyonta ondet. Yona Forex Bureau iturbaliye bambole ando fele ye kunda baso tale lat bakote mi yalon ko wala Purple House ti. Mbadi ngori atol mi yalon ko albe banko e bantala. Na lafta kodo kila nyinkamala alla mole ay tariya andaliye minki ye wosoto tariya nyama alfero ke aliyakini Yona
yona forex bureau la altul mini yalon ko fanal be Gambia na lafta kodol de fali da kabri euro lomba fo pound lomba wala fo dollar ni nyin kodi dolu yona forex lon dolate mini yalon ko e kadadi madi mi yalon ko ase kontani ando ni nyin kodi dolu fanam be bulu e lafta ke fali ni dala sola wala badi won kamune bato al nga ferol ke nganna kodol ki ni yona forex bureau la anin nganna falindirol ke ni yona forex bureau la dami yalon ko mbe bane hoda male sotola wakamala na lafta kuma ko sotola nyinol beto ali kumandi da telephone to 9000392683215173389998055526 badi ngol yona forex bureau wolle nata kan dahandi kodi kiyola anin kodi fali ngona fannala walla yona forex bureau ala baraka jarama damansena ite wili sino iko nyadi bulli sop extras le badingolu jakalo band bulli shop extras le nata mi yalon ko ifedali bulli shop number 1 balaje doron birkama police station o nyatile wala birkama sate kono inata le de iko fengo fen niatra sola jora ngolong ikabele wafi anim fengo fen niatra wole nin channel lu kata ikabele wafi ando mi eto la kodia ni nyunulu sai to bulu fokabang eto fango la technician o le kata foya ye mume be fixali badingol wallan kamone batu nyin kudi mala ando ate bulli shop extra ye fanal sotale le mini yalon ko ike charge ando ike dem fanan enila remote olu inate fanal sifa be sotale mini yalon ko fanan ike londele walle kela e manna da wole ko adoptalu anin sola boxor mini yalon ko bolsi sabale katarila walla bolsi nani ye table standard sotale le domonde malu anin waramambalu water dispenser stabilizer bolso mini alon ke charge haniye kurango fa ite buka kalamuta moto battery lu mini alon ko original long asifa wo sifa anin original solar battery lu anin remote battery lu kada fo la electrical iron pour do ko lalo bari manna da wole ko nyim bohol machine anin nyin television mimbe jamane kuto kono flat screen anin smart tv e kanyimbe sotalele andu yela antenne fanan sotalele anin satellite disco lu nyul bele beya asifa wo sifa wala badi ngolu bulli shop extras wolle nata kan dahande na electrical wire kulto na solar anin na channel to wala ni lefta kuma koyo moyla nyimbeto alinge commande telephone to 918-0355-737-0931 wala 390-2720 bulli shop extra wala nata ka extra lafan na kuol kan wala jarama buj be August le kono de September kana ani October andu ngalo ne wo wato la nyamor kasia bakele na korda dandangol la na suwol kono na gadinol kono anin na bade koluto anin dula kumalu dami yaron ko mol ka benje mini boko salkeralo wala ya sabu Red Star Family Company mini yaron ko bade gunjur sate kono wolle nata kalu dahandi nyama kuntola italudun masingo sifa bele be bulu mini yaron ko isalla nyamolu kuntu ye tembendi ye muru ye ko ye jamfandi ye kuntu daminna iko ika garden do ko fanankele ni atare lafte la garden o plan na aniya decorate dami yalon ka se kesidula nyimati isa yirol be kuntu ye flower kuntu ye be nice ndi andi bugo da makade moto bali be bulle ka fo mi ye towel vehicle nyin kamala ni la moto sangara panita dulato e ma sabano juloti je itele kanale ya moto nyafu ye nyuwala ya sambanan foyte la fitala dami wallan kamune bato alngambo no Red Star Family Company minili yalon ko e bali gunjur satede kono lepitane silo kan karamba kunda wala alinge kumandi ni lefta kuma koyo moyla ji 237 1113 318 8131 448 6841 Red Star Family ala barakaba
TAF Africa Global walle office da sona yarim ba sotaliye ila madiba molo kono mimbe TAF Burfoot Garden silabaka nin commercial office holding in 24-hour security system la nata standby generator air condition conference room mi yalan ko ni la staff sul sala mitino sotoje ani fanson cash power ni atreba office nyinin kam mi yalan ka warata ni atreba office nyinin kam mi yalan ko pour mo le ne taraje ta batala ni atreba office nyinin kam mi yalan ka ni la doko be nyomoyla wotela nyiniro be dafa katun TAF Africa Global yanyin commercial officer le sotale la TAF madiba mall bumba kono mimbe Burfoot Garden silabaka na telephone bundal kumane ba memo 733-3363 733-3363 so hani kabin email info@tafafricaglobal.com alabaraka. Je voudrais du soleil vert. badingolo ni amoy French touch wala famu français lo tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin kontena bale bije mi yalon ko fengo sifa bele bije e fengol min yalon ko boko television lo frijolo la rangolo ani la matla lo kata fo capetolo ani fole solo bicycle kendolo sofa lo alla nyin silam balu min yalon ko sela no kan e manna da wala de ye foko jayo sifa bele sotale je min yalon ko ni je doron e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal min yalon ko ni e sorondore ka kumale kim wala mu floss dosti e ko fanan sotale le kabirin palantero lo fobundalo bari manna da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyin ko la masingolti photocopy masingolo kata fo printing masingolo ani alla nyin laptop ko tolo min yalon ko wala be jamano ko no windows sifal bele ani container lo wala nga fero ke ngambori ni katanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 315-2384 746-1330 921-2207 baratol min yalon kalbe tubabu do ali commande plus 33-659-433820 plus 33-669-352670 wala French touch e manna da wala e ka fengol fanan sambale nanne kabonan France kana Gambia banko kan ali fensi fa o sifa soto fengol min boko bukono fengol lombang fo workshop o lombang asa be dile ya sambale nan Gambia andu mi yela kodia ni afudandi Gambia wato minne e ka sambale foita mari fangola bundato ande manna da wala de e ka motol fanan soto le motol min yalon ko moto kendo le kaminulu wafi min boko Mercedes Benz lu Toyota lu Volkswagen lu Ford Skoda ani nyim moto kota ngol min yalon ko wolle be jamanu kan wala badi ngolu French touch wala nata kan dahanli Je n'en